கல்லூரி சாலை நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீல் ஹேடாக் இருக்காங்க, யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோஹாம்ப்டன், விதி மிஸ்ட்ரி இருக்காங்க, அடுத்து ராஜதுரை சார் இருக்காங்க. இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும், யூகேல எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும், இதை பத்தி நம்மளுக்கு இருக்க எல்லா டவுட்ஸ் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வெல்கம் சார். Thank you very much. Pleasure to be here. யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோஹாம்ப்டனோட சிறப்பு என்ன, அதோட தனித்துவங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க. The University of Roehampton has a real rich history and heritage. So the university itself dates back more than 180 years. It's something we're extremely proud of. We were also the first higher education in the UK to enrol female students, so older than the likes of, say, Oxford and Cambridge. Again, something that we're really proud of. And I think that speaks to kind of where we come from in terms of accessibility to higher education. It's one of the missions of the university to make higher education as accessible as possible. And it's demonstrated through our student body today as well. So we have students that join us from all over the world, but we also have lots of first generational students in the UK, so they're the first in their family to come and study at university. And we're also what we call a collegiate university. So the university is formed of 4 of our historic colleges, the oldest, as I mentioned, dating back more than 180 years, and it gives a real sense of community on campus. And we're a traditional campus university as well, which is unique for London. So we hear that a lot from our international students about how they like the environment, the community feel that they have on campus. So really, I think a combination of those things make us really unique for a London-based institution. So just to add to what Neil said, we are a London-based campus university. We've got a beautiful 54-acre parkland campus, which is equivalent to 36 football pitches. But what sets the University of Roehampton apart is the high-quality teaching that we have. And we were recently awarded silver in Teaching Excellence Framework, and we are in top 10 when it comes to the postgraduate student satisfaction, top 8 for undergraduate student satisfaction, best modern university in the country, and best modern university in London for research. These are few of our achievements. Apart from that, we're proud that we support students from various nationalities, and we give them the confidence and skills that are required for them to face the current world of work and of course what the future needs are. இப்போ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ரோஹாம்ப்டன் அதுக்கப்புறம் ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷனில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்க்குமே என்ன மாதிரியான என்ட்ரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஃபார் ஆல் தி கோர்சஸ்? So the entry requirements depends on the type of course the student has selected, the country from where they're applying. So if I just take an example of Indian student applying for a generic postgraduate degree, it would be 2:2 equivalent, which is nearly 55%. And we have education gap system as well. So we accept students who has up to 5 years of education gap. Not that we reject students who have got more than 5 years of gap, but we review their profile on case-to-case basis. We've got a lot of English support, English waiver as well available for Indian students. And to sir, சக்ஸஸ் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணுறாங்க, அவங்க ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரேட் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ளஸ் சக்ஸஸ் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது அவங்களுக்கு விசா கிடைக்கிறது? அந்த சக்ஸஸ் பாயிண்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் இஸ் 15 இயர்ஸ் ஓல்டஸ்ட் கம்பெனி, ரூஹாம்ப்டன் யூனிவர்சிட்டியோட ட்ரஸ்டட் பார்ட்னர். அது இல்லாத எங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் ஸ்டில்ஸ் இன்னைக்கு வரல ஸ்டில் சோஃபார் 100% we are success rate. கவுன்சிலிங் இதில் எல்லாருக்கும் விசாவுக்கும் 100% சக்ஸஸ் ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் சரி, we are giving A to Z சர்வீஸ். என்னன்னா கவுன்சிலிங்லேருந்து அக்காமடேஷன் வரும் நாங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கேருந்து போகிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட், ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட், சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட், என்னென்ன சப்போர்ட் வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் சார்? Yeah, I mean, the support really starts here in India. As my colleague Vidhi said, that we've got a regional office based here in Mumbai, so students can talk to regional staff here, perhaps in their own language, but also in the same time zone, and have someone to really handhold them through the whole process. So that really takes students through from the application all the way through to their visa submission. And then when they arrive to campus in London, there's a whole range of support services across the university that are available. So we have an orientation, for example, for international students when they arrive. We also have a service called Nest, which is a central sort of point in the university library where all students can go to for any queries or concerns that they might have.
That might be around, for example, well-being support. We know a lot of our international students might suffer from things like homesickness, or if there's any mental health concerns or issues throughout their studies, we have services and support available for that. We also have things like academic achievement officers. So when we look at students coming from perhaps a different educational system, there's certain things that they might not be accustomed to at the university. Things like, for example, essay writing might be different in the UK compared to India. From the global exposure point of view, how will be the lifestyle in UK for international students? I think it could vary depending also where students are studying in the UK. Specifically at Roehampton, it's in London. So London, I think, is a unique place to study and live. It's a truly global city, so students will be exposed to living their life in London alongside a really diverse population, perhaps meeting people from all countries around the world, and engaging, networking and connecting and making connections and friendships with people from different backgrounds, different nationalities, etc. But also in terms of international companies, international businesses that are offering opportunities to engage in work or work experience. London is pretty global in that respect as well. So yeah, I think being in London really offers that global exposure. எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அங்கே எப்படி இருக்கு, அங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அங்கே இருக்கிற சம்பளம், சேலரி, வேலை, அதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். If you engage well, if you're focused, if you're dedicated, you engage with the careers team that every university has, then you get good jobs and a lot of opportunities are there. So in the UK, I would say the employment scenario is quite good. In terms of university, we've got something called as the career links and career support. The career links is available 24/7 to students, which helps them build their resume, to be prepared for job interview. We do a lot of workshops, employment workshops, to ensure that the students are ready, not just to face an interview, but also ready to work in a company, survive over there, how things function. Apart from that, there are a lot of networking opportunities that we do because there are fairs that happen on campus, and we've got courses as well that offer 1 year additional placement, so they can opt for that. And as Neil mentioned, we support students not only with full-time jobs later, but also with the part-time job opportunities. And if they engage with the student union, they engage with the NEST team, they will find a lot of opportunities on campus as well. லோன் ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? இன்னைக்கு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லோன் தான் மெயின். ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் காசு இருக்காது. போய் படிக்க ஹையர் எஜுகேஷன் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு லோன் வேணும். இதில் பேங்க் சைடில் நாங்கள் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் அவைலபிளாக இருக்குது, அது கிடைக்கிறதுக்கான தேவைகள் என்ன இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது? Yeah, we have lots of scholarship opportunities for students. It's one of the ways that we encourage certainly high academic achievers. So one of our flagship international scholarships is the International Excellence Scholarship, which is worth up to £4,000. We assess that at point of application, and that's for each year of study. So for undergraduate, that would be worth up to £12,000 over the duration of the course. We also run ad hoc scholarships throughout the recruitment window for a particular intake. So for example, we run things like an early bird discount for students that apply and get their offers earlier in the recruitment window. And then we also have another scholarship called the Provost Scholarship. So that's something that our regional office, working with the students that are eligible, will make offers around that scholarship as well. So it really varies on each of the students, but it's a significant number of our students. I would say probably in the region of 80 to 90% of our students from India secure some form of scholarship. Great to know. Thanks. And that's not it. We also run course-specific scholarship depending on intake. So we've got a music scholarship, we've got esports scholarship. We also have full fee discount. So any student who pays the full deposit, they get an extra 2% discount. So a lot of scholarships keep running. And for more information, the students can always get in touch with us. They can write to the regional office and we can guide them.
அண்ட் சார் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் IELTS எக்ஸாமுக்கு GRE GMAT எக்ஸாம்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? சக்ஸஸ் பாயிண்ட் பொறுத்தவரையிலும் எங்களுக்கு தனி ஒரு சென்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ்லையும். இப்போ எங்களுக்கு 5 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் ஹெட் ஆஃபீஸ், சென்னை, மதுரை, தஞ்சாவூர், நாமக்கல் 5 பிரான்ச் இருக்குது. 5 பிரான்ச்லேயும் IELTSக்கு TOEFL எல்லாத்துக்கும் தனி செட் ஆஃப் டீமே இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. இப்போ நாமக்கல்ல மட்டும் தெர் இஸ் அ செப்பரேட் டீம். உங்களுக்கு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு தனி கோச்சிங் சென்டரே இருக்குது. அவங்களுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் வேணும்னு சொல்லி அங்கே தனியாக ஒரு சென்டர். என்னென்ன மாதிரியான கோர்சஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்க கோர்சஸோட தரங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்களா, இல்லை புது கோர்சஸ் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்களா, இல்லை பழைய கோர்சஸே இருக்கா, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். Yes, we offer a really wide range of undergraduate and postgraduate programs through our faculties and schools. Some of our popular programs include things like business and management. Our MBA, for example, is very popular. We mentioned the placement program, so we have placement programs at postgraduate level in our business and management and our computing programs as well. We offer things like nursing at undergraduate level, which gains a lot of traction, particularly in this part of India as well. Computing is an area that we've moved into fairly recently. We've launched this academic year new courses in engineering, which we're continuing to build on for the following September as well. Next September we're launching programs in fashion management, artificial intelligence as well, to expand our computing portfolio. I think that's been one of the areas that we've managed to change quite rapidly over the last 3 to 4 academic years, is expanding the portfolio of programs and really trying to make sure that we offer a suite of programs that are really attractive to our international students. இங்கிருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எந்தெந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்க? பார்ட் டைம் ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அங்கே எப்படி இருக்குது? அங்கே ஏதாவது லோன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அங்கே ஸ்காலர்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அங்கே ஒர்க் ரைட்ஸ், இதெல்லாத்தையும் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். So in terms of financial support, I would say that scholarships are available, and as Neil mentioned, 80 to 90% of our students get scholarships. Now the scholarship is up to £4,000 over and above this early bird discount, full fee discount. So there itself you get a lot of financial relief. Apart from that, we've got payment plans, so installment options available to students. They can take up to 7 installments to complete their entire tuition fee deposit. However, before getting their cash, they have to pay 60% deposit, and the balance 40% once they are in the UK, as per the payment plan, they can proceed. So that sort of financial support we have on campus. And part-time job opportunities, I mentioned, we have support available on campus. Our careers team is there. They help students find part-time jobs. They let students know about the jobs that are available. We've got a job search portal, and then the students find jobs. நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இங்கிருந்து அங்கே போனாலே ஃபஸ்ட்டு IELTS, அடுத்து லோனு, அடுத்தது அகாமடேஷன் தான். ஸோ அகாமடேஷனுக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் கொடுக்குறோம்? சக்ஸஸ் பாயிண்ட் பொறுத்தவரைலாம் அகாமடேஷனுக்கு அவங்களுக்கு ஃப்ரீ அட்வைஸ் கொடுக்குறோம். அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரோம். அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருவோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இங்கே இருக்க போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி ரெண்ட் எவ்வளோ இதெல்லாமே பேசுவாங்க. இப்போ ரூஹாம்ப்டன் பொறுத்தவரையிலும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா, ரூஹாம்ப்டன்லேயே ஒரு அகாமடேஷன் அவங்க தனியாக யூனிவர்சிட்டி அகாமடேஷனே இருக்குது. அவங்க என்ன பண்ணலான்னா அங்கேயே தங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ஒரு குட் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும். பெரிய கேம்பஸ்ஸு வித் ஃபாரஸ்ட், லேக்கு, லைப்ரரி, பெரிய லைப்ரரி இருக்கும். ஏன்னா அங்கே அகாமடேஷன் யூனிவர்சிட்டி அகாமடேஷனில் தங்குறப்போ அது ஃபுல்லாகவே அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமாக இங்கேருந்து அங்கே போய் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக அது சர்வ் பண்ணும். ஸோ ஏதாவது சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி சொல்லுங்கள். Yeah, I've been working at the university for around 9 years now and seen many international students come and study with us and graduate throughout that period. And I think we touched on it earlier. I think the ones that are successful and the ones that are successful in getting part-time work or work after they graduate are the ones that engage and make those connections and forge those relationships and are proactive early on. So
There's a number of students that I've seen coming from India in particular that have gone on to get secure really good jobs after graduating and staying in the UK, some of which have stayed on post the 2-year post-study work. Others have returned to India. But for me, I think that's the key, is those students that are really proactive and engage and connect and forge those relationships are the ones that go on to be successful. And just to add, so basically Indian students are the life and soul of the international community on campus. They have a huge impact on campus. I'm in touch with a lot of Indian students. Few of them have gotten into further research or masters, those who went at UG level, so they are into higher education. Few have come back and started their own business. A lot of them have moved to another country and they've got good jobs in big finance companies and marketing firms, so they're doing great. And in terms of the Indian connections that we have, the Indian connections extend up to our Chancellor, Baroness Sandeep Verma, who's got great Indian roots. So a lot of success stories, and for us to list, it's impossible. We can keep talking for hours, because every student who completes the course at Roehampton and has engaged well is doing great. And if you want to know more, there are alumni videos on our website as well, so you can go to our YouTube channel and find out more. சார், இப்போது நம்ம கோர்சஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ்மே பண்ணுறோமா? அண்டர் கிராஜுவேஷன், போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், ரிசர்ச் கோர்சஸ் எல்லாமே பண்ணுறோமா? ரூஹாம்ப்டன் பொறுத்தவரையிலும் அண்டர் கிராஜுவேட் இருக்குது, கிராஜுவேட் இருக்குது, ப்ளஸ் ரிசர்ச் கோர்ஸும் இருக்குது. அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த இது அவங்களுக்கு எலிஜிபிளோ இல்லை அவங்களோட எந்த கோர்ஸ் அவங்க படிக்கணுமோ அதை கவுன்சிலிங் பண்ணி அந்த ரைட் கோர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன், என்னன்னா இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தமிழ்நாட்டில் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ரூஹாம்ப்டன் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஃபுல் ஃபீஸ் கட்டுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வி ஆர் கிவிங் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்காலர்ஸ்க்கு £500 கொடுக்குறோம். அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து ஃபாரின் படிக்க போகிறாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பணம் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டுக்கோ இல்லைன்னா அவங்க ஒரு பேக்கெட் மணிக்கோ அங்கே போகிறப்ப எப்படி ஒரு ₹1,00,000 அவங்க இந்தியன் ருபீஸில் கொண்டு போகணும். அந்த ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இப்போது ஸ்டார்டிங் உங்ககிட்ட வர்றதுலேருந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறது வரைக்கும் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது, டாக்குமெண்டேஷன், அப்ளிகேஷன். இதுக்கு நீங்கள் ஃபீஸ் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? எவ்வளோ ஃபீஸ்? சக்ஸஸ் பாயிண்ட் பொறுத்தவரையிலும் 0 ஃபீஸ் தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அன்டில் கோர்ஸ் முடிச்சு PSW ஜாயின் பண்ணுற வரணும் சக்ஸஸ் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் எந்த ஒரு ஃபீஸும் வாங்காமல் அவங்களுக்கு சர்வீஸ் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டோம். 5,000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யூகேலேயே. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹெல்ப்பில் நிறைய பேருக்கு அக்காமடேஷன் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அது இல்லாத PSWக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் எந்த சார்ஜஸும் இல்லை, 0 சார்ஜஸ். ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் பார்த்துட்டோம்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்குது. கன்வர்ஷன் கோர்சஸ் சொல்கிறாங்க, ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ், சாண்ட்விச் கோர்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் சொல்கிறாங்க. இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் என்ன, அது எதுக்காக இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம படிக்கலாம், இந்த கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத பற்றி எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். So when we talk about foundation courses or pathway courses, usually those courses are designed for students that perhaps don't quite meet the English requirements to come in directly, or perhaps don't meet the academic requirements, or just want some extra time to adjust to studying in the UK. So they tend to be slightly longer in duration. So for example, we have extended master's program. So they have 3 months at the start of their master's program to undertake sort of study support, academic support around studying at postgraduate level in the UK, but also embedded English language support as well. So those programs really offer a pathway into either postgraduate or an undergraduate degree. You also mentioned about conversions programs. Conversions, we do have that at PG level. We've got computing, which is a conversions program. Yeah. So applicant from any background who now wants to have a career in computing can join our course, and they will be taught from zero. Psychology wise also we've got conversion programs, so yes. And sandwich programs we have at UG level, whether it's foundation or whether it's with an additional placement year between year 2 or year 3, which we call it as a sandwich placement year. So yes. And what about the course duration of all these courses? A generic undergraduate course is 3 years. The student can go for a 4-year program if they're opting for an optional placement. If they're going for a foundation year, then it becomes 4 years. Normal postgraduate program is 1 year. If they go with a placement year, it becomes 2 years. If they're going for 1 semester extended masters, it's extra 3 months.
2 semester, then it's extra 6 months. PhD courses also we have. It depends when they complete their research. So it completely depends on what type of course the applicant is taking. But if it's a generic UG, 3 years, normal PG, 1 year. சார் கமிங் டு யூ, நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான கெரியர் கைடன்ஸ் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? அவங்களுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்க? யூனிவர்சிட்டிஸ் பற்றி எப்படி தெரிய வைக்கிறீங்க? அதெல்லாம் மெயின்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இங்கேருந்து யூகேக்கோ எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் அரை மணி நேரம் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் நான் கொடுக்குறோம். அந்த ஃப்ரீ கவுன்சிலிங்கில் என்னன்னா உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி ரிசர்ச் எப்படி பண்ணுறது, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் போய் ரிசர்ச் பண்ணணும். வெப்சைட்டில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வருது, எவ்வளோ டியூரேஷன், கோர்ஸ் டியூரேஷன், என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப் அந்த யூனிவர்சிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுது, இதெல்லாமே அவங்க எப்படி ரிசர்ச் பண்ணோம். ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனால் அங்கே எப்படி உங்களுக்கு என்னென்ன ஒர்க்கு கிடைக்கும், எப்படி ஒர்க் எடுக்கலாம், இந்த இது ஃபுல்லாக இந்த ஒரு ஐடியா ஃபுல்லாகவே ஒரு ½ நாங்கள் ஒரு ஃப்ரீ கவுன்சிலிங்லாம் கொடுப்போம். ஃபீஸ் கட்டினாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஃபீஸ் கட்டணும். இதெல்லாமே இந்த கவுன்சிலிங் ½ கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு நாங்கள் எஜுகேட் பண்ணிடுவோம். ஒய் சக்ஸஸ் பாயிண்ட்? கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பாயிண்ட்ங்கிறது இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் இருக்கோம். 15 years ஓல்டஸ்ட் கம்பெனி நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு டோட்டலி 100% ஃப்ரீ சர்வீஸ் தாங்க. எங்கள் சக்ஸஸ் பாயிண்ட்டுன்னு வந்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு 100% ஃப்ரீ சர்வீஸ், அவங்களுக்கு A to Z சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். அந்த ஒரு ரீசன் தான். அது இல்லாத என்றைக்கும் வி நெவர் ஃபோர்ஸ் தம் டு செலக்ட் அட் பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி. இந்த யூனிவர்சிட்டி எடுன்னு சொல்ல மாட்டோம். அவங்க என்னன்னா எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு விருப்பப்படுறாங்க அதேமாரி எந்த கோர்ஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அதில் நாங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கறதுனால தான் வராங்க. அதோட சக்ஸஸ் ரேட்டும் 100% இருக்குது. விசா சக்ஸஸ் ரேட் ஸ்டில் ஸோ ஃபார் எங்கள் சக்ஸஸ் பாயிண்டோட சக்ஸஸ் ரேட் சக்ஸஸ் தகுந்த மாதிரி 100% ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஒரு ரீசன் தான். இவ்வளோ நேரம் நம்ம கேட்டுட்டு இருந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்கும், நம்மளுக்கு பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ண எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்.